மிக முக்கியமான காரணம் ஐயா ஏசிஎஸ் அருண்குமார் அவர்கள். அவர்களுடைய சிறப்பு நன்றிகளும் இந்த என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சி நடப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஐயா ஏசிஎஸ் அருண்குமார் அவர்கள். அவர்களுடைய சிறப்பு நன்றிகளும் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல மேடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியினுடைய துணைவேந்தர் மேடம் கீதா லட்சுமி அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேடையில் இருக்கக்கூடிய முன்னாள் ஏஐசிடியினுடைய டைரக்டர் ரவிச்சந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கு, ரிட்டையர்ட் ஆபீசர் ஃப்ரம் தி இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஐயா தனவேல் அவர்களுக்கு, ஃபார்மர் டைரக்டரேட் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் டாக்டர் ஜெயச்சந்திரன் அவர்களுக்கு, இந்த அரங்கத்தில் முன்னிறுக்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்து, மாணவ செல்வங்களே, நான் தமிழ்லேயே பேசலாங்களா? எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் வெளி ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்களா? பிரச்சனை இல்லை. Anybody who has come from outside Tamil Nadu, can I just raise your hand? Okay, people. So ரெண்டு கலந்து பேசுறேங்க, so that they will also get the hang of what I'm trying to convey. I take this opportunity to first greet you, wish you and thank you for sparing your time. நீங்க எல்லாருமே உங்களுடைய நேரத்தை கொடுத்து கல்லூரியுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறீங்க. அடுத்த 45 நிமிடம் நான் ஒரு துளி அரசியல் கூட பேச மாட்டேங்க. Not even a single drop of politics will be in my speech for the next 45 minutes. ஏன்னா நாம் இங்கே அமர்ந்திருப்பது, ஒரு அரங்கிலே ஒன்றாக இருப்பது, குறிப்பாக அடுத்த கட்ட இந்தியா, the new India, the India that we are imagining. And as a responsible voters, as a responsible citizen, what is expected out of you to create this new India? இதை மட்டும் ஒரு பொருளாக வைத்து 45 நிமிடங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன். The reason that we wanted to come to your college and talk to you because all of you present here are students of service. ஒரு சர்வீஸ் மைண்ட் செட் இல்லைன்னா இன்னைக்கு யாரும் அந்த காலேஜில் இருக்க மாட்டீங்க. Somehow at your young age, some point of time, the word called service entered into your mind. You felt your life should be dedicated to a larger purpose, to serve the humanity in whatever capacity you have, to serve this country, to serve this society, and to create better human beings. And dedicate your whole life over the next 40-50 years after you graduate from this campus to make sure humanity always prospers. That is why we are very particular that we should come to your campus today and talk to you. நாங்கள் இங்கே வந்திருப்பதற்கான முக்கிய நோக்கமே, இந்த அரங்கத்தில் வெளியரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சகோதர சகோதரிகள் அனைவருமே சேவை என்கின்ற ஒரு கோட்பாட்டில் நாம் இணைந்திருக்கின்றோம். மேல இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களும் சேவை, இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள் நீங்கள் அனைவரும் சேவை. சேவை என்கின்ற ஒரே கோட்பாடு முன்னிருக்கையில மிக மூத்த நம்முடைய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறாங்க. The whole life is dedicated to service. Odd time, even time, whatever be the time, they want to care about the other person, not care about money, not care about the material comforts. That is why we felt it is better to come to this campus and talk to you about building a new India, how you can act as a pillar in getting the new India created. Brothers and sisters, before I get into my vision, or probably a shared vision between both of us, how we are looking at the next 25 years, I want to give you a scanned report of what is happening now in India, across the world. Normally you all take x-ray as doctors when any patient goes. To see the current status of a patient, you call for an x-ray or CT. So likewise today we will do an x-ray or a CT. I'll ask you a couple of questions, only then I can do my x-ray. So you got to participate with me over the next 5-7 minutes. How many of you have a cell phone? I know it's an idiotic question, but how many of you still have a cell phone? You all have. How many of you have a cell phone here? Okay, you all have. You're allowed to carry cell phone. How many of you have an iPhone? Everybody, okay. How many of you have the latest iPhone? The last released iPhone. That's the latest. That's the last one. Can you just stand up? Can you just lift your phone and show to everybody? Okay. The device that is holding in his hand, the phone that is holding in his hand, in the year 1975, the total computing capacity in the whole world is lesser than that one single cell phone. I'm again repeating it. In the year 1975, the sum total, brother, thank you brother, please have a seat. The sum total of the whole computing power in the world, be it a Stanford lab, be it some of the advanced computing labs in the world,
be it the military computing capacity that each of the military had, or be it the small time computers that we all had in a lab or a computer or a system or in a university, his one cell phone, what he is having in hand, which is 44 years later, his one cell phone surpasses the combined computing capacity of the whole world. So this is the march of civilization over the last 44 years. Last 44 years, this is the march of civilization. That too, the phone that is having in his hand, the chip inside the phone is a very special chip that is achieved by a very special company, that is made for a very special company. It's a 3 nanometer chip, 3 nm. So nanometer, you all know, you take a meter, divide that into billion times. That small length that you get is the size of one chip, one transistor, that is packed into a semiconductor, which gives all the computing power by which he is holding a cell phone, the latest Apple one. The reason I am telling you this, to start with this is the kind of world you are entering. In 7 years from now, in the same campus, when somebody comes to the same stage, யாரோ ஒருத்தர் இங்க வந்து யாராச்சும் ஒரு மாணவர் எந்திரிக்க சொல்லி உங்க கையில செல்போன் இருக்கா, I don't know that point of time whether it is Apple or Samsung or whatever the name of the company is, can you just take the cell phone? When they repeat it 7 years from now, probably then that person's cell phone would have surpassed the combined computing power in the world in the 2000 la evlo computing power irundhugo, 7 years from now one cell phone will surpass it. So that is the kind of world we are looking. This comes with enormous complexity, enormous challenge, which requires leaders of absolute integrity, leaders of absolute service mindset to navigate this tough world. As we speak now, we are guarding our ships thousands of kilometers away, because that ship is bringing an oil, it is bringing some sort of a manufactured item to our Indian shore, which is being attacked in the Red Sea by the Houthi rebels. So our Indian ships are flying 2,000, 3,000 kilometers away, safeguarding the ship that is bringing any important component to our shore. It's a very complex world. Not a very easy world. It's not a very binary world. Very complex world. Politics have become so complex. And that is the world we are looking at the next 25 years. This world has also got the highest potential. Highest potential. Probably in the next 25 years, we are going to see the very first time in humanity, we will not have a single poor person in this entire planet. In our generation, we are going to achieve it. There is not going to be a single poor person who will wait outside a temple or a church or a mosque, somewhere outside asking for a bun or a tea or a coffee or 100 rupee or a 50 rupee. That is the world you are going to achieve. டாபிக் ரொம்ப சிறப்பா கொடுத்திருக்காங்க. முதல் தலைமுறை ஜனநாயக வாக்காளர்கள். First generation democratic voters. So most of you will vote in 2024 mostly. Correct, that is going to be a first vote. So the assembly elections, since most of you are from Tamil Nadu, so Lok Sabha you'll be voting in 2024. So that is the exciting world we are getting into it. So if you again look at the scan report across the world, it is not probably, at one end we can say it's a very safe world. At other end we can say it's a very complex world. The Middle East is on fire. There is a fight between Israel, Palestine, Gaza. You are seeing it on a daily news. At least other parts are also in some kind of a handshake deal which is failing. The American elections are becoming so chaotic. You are not sure who is going to be the next president of US. Is it going to be an 83-year-old person or an 81-year-old person? The average age of an American voter above 80 years is 1%. But the two candidates who are competing to be the next American president, they come in that 1%. Not the younger generation who has got a vision how the world should be. அதே மாதிரி வேற இடத்துல பாருங்க, பக்கத்துல பாகிஸ்தான், you see, Pakistan army has backed one candidate. The independents have backed one candidate.
The media is backing one candidate. Last 4 days, we are not sure which is going to be the next candidate. You go to Bangladesh, the main opposition party did not participate in the election. One party was in the election which won the prime ministership again back to one party. So when you scan the world like an X-ray, it's a very complex, chaotic, it's a world in which you cannot make sense of what has happened. So this is the time India is ambitious to become a world superpower. And our country is very ambitious now. Bhayangar ambitious. 142 crore people, we are there. We want to reach certain metric. 2028, we want to be the third largest economy. 2047, we want to hit $20 trillion. You are lifting 142 crore population, which is nothing but the population of Africa and Europe. You want to lift almost all of this population to a per capita income that is more than $50,000. இன்னைக்கு நம்ம $2,500 இருக்கிறோம். Per capita income 1,96,000 இருக்கும். 1% average in India earns about 1,96,000. We want to take it in a matter of 10 to 15 years. We want to take it 12 times. 12 times you have to multiply what you are earning now. You are earning about 2 lakh. We want to take it to 24 lakh. The per capita income in the next 15 years. Just understanding the kind of problems we have and where we want to go, the kind of ambition we have. 2014, when the current Prime Minister Modi ji took over, we were the 11th largest economy in the world. So now we are the 5th largest economy in the world. So 2028 will be the 3rd largest economy in the world. We will just overtake Germany and Japan. We will be the 3rd largest economy. But 3 to catch China. China will be 4 times more than us, 5 times more than us. Americans should be 8, 9 times more than us. To reach there is the single biggest challenge that you all have to solve. The people sitting here, comfortably away from politics, in a cocooned atmosphere, parents are protecting you, teachers are protecting you, elders are protecting you. அதை சாதிக்க வேண்டிய பெரிய burden உங்க தலை மேல நாங்க வைக்க போறோம். So we are going to place this huge rock on your head to say, come. From 1947, we brought the country here. We are giving you a country which is $3.8 trillion economy now. Can you make it $20 trillion economy in the next 25 years? So this is a challenge for which you got to think very wisely, deeply. Even if you say politics is something different, I am far removed away from politics. But you have to understand, politics is there everywhere. It is that age-old saying, where a king said, air should not touch me. Any king says, காத்து என்னைய தொடவே கூடாதுன்னு ஒரு ராஜா சொன்னாருனாங்க, அந்த ராஜா மாதிரி மிகப்பெரிய முட்டாள் எங்கேயும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா சுவாசிக்கிறக்கே காத்து வேணும். காத்து இல்லாம இருக்க முடியாது. So if anybody in this room believes that you will stay away from politics, you have only 2 options. If you believe politics is wrong, come inside and change it. Option number 1. If you believe politics is right, you want to accelerate it, accelerate it. The ரெண்டு ஆப்ஷனை தவிர உங்களுக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்லைங்க. You cannot take a third option and say, politics வேற, நான் டாக்டர், நான் வந்து pharmacist, I'm going to be a nurse, I'm going to be paramedic, I'm going to be somebody. எனக்கு அரசியலுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. The water you drink has got politics inside it. The bus you have taken to come to this ACS campus has got politics in it because petrol and diesel is decided by politics. The bus fare is decided by politics. The bus in which you ride, is it a green bus? Is it an electric bus? Is it a hydrogen powered bus? Is it an ethanol fuel bus? Is it a 100% diesel bus? Decided by politics. Even the syllabus that you read is decided by politics. Even the money that you get paid after you graduate out of ACS campus is decided by politics. அதனால தயவு செஞ்சு என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு, இளைஞர்களுக்கு, அரசியல் உங்களை அனைத்து நேரத்திலும் 365 நாட்களும் 24 மணி நேரமும் தொட்டு கொண்டே இருக்கும். அரசியல் தொடாம நாம யார் இருக்க முடியாது. That is why it becomes very important how you vote, what kind of government you select. To realize this vision over the next 25 years,
can that government help you to realize your personal vision, your family's vision, your social vision, your country's vision? 4 விஷன் தான் இருக்க முடியும். உங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ட்ரீம், உங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு ட்ரீம், நீங்க இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தினுடைய ட்ரீம், நீங்க வாழக்கூடிய நாட்டினுடைய ட்ரீம். 4 கனவுகள். அதை எப்படி நாம் சாத்தியமாக்க போகின்றோம் என்பதற்காகத்தான் இந்த 45 நிமிடங்கள் அண்ணன் ஏசி சண்முகம் அவர்கள், அண்ணன் அருண்குமார் அவர்கள் நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க. Again, can you stand up and take your cell phone? Sorry, brother. Okay. Now I will add little bit more complexity. First பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டேன். 1975 கம்ப்யூட்டிங் பவர் இந்த ஒரு 3 நானோமீட்டர் சிப்ல இருக்குன்னு சிம்பிளா முடிச்சிட்டாங்க. Now we will go little bit more complex. Now the cell phone that is having in his hand, உட்கார்ந்துங்க ராஜா, so that you don't sleep first and others don't sleep second. அதுக்கு the cell phone that is having in his hand, அதில் இருக்கக்கூடிய semiconductor, அது mostly it is manufactured by a company called TSMC in Taiwan. தைவான்ல ஒரே ஒரு கம்பெனி தாங்க இருக்கு that manufactures 55% of world's, one small company in Taiwan which manufactures 55% of the world's semiconductor. ஆப்பிளுக்கு அவங்க மட்டும்தான் only supplier for the last 2 years, especially in the 3 nanometer chip அவங்க மட்டும்தான் அடுத்த 5 வருஷம் கொடுக்க போறாங்க. One company in Taiwan. The semiconductor which TSMC manufactures in Taiwan, that machine is manufactured in Netherlands, again by one company. ஒரே ஒரு company called ASML. Netherlandsல ஒரே ஒரு company manufactures that one machine. They have manufactured only 200 machines in the world, exclusive to TSMC. TSMC exclusive to Apple. Nobody in the world, Apple is very clear, யாருக்குமே இந்த 3 nanometer processing power கொடுக்க கூடாது next 5 years. Samsung is at 5 nanometer. Qualcomm is at 4.5 nanometer. So Apple has gone to 3 nanometer. அவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கணும். That is why you pay about 2 lakh rupee for that phone. Raja? 1.6 lakh. 1.5 lakh. So that you pay a premium for that phone because nobody should have that processing power. இந்த ரூம்லயே பாருங்க, அவுட் மட்டும் தான் processing power இருக்கு. நம்ம யார்ட்டையுமே அந்த processing power இல்லை. அதனால you all have to understand, brothers and sisters, we are getting into something called a critical infra. Which country is going to own this critical infra? That country is going to be the superpower of the world. யார்ட்ட அந்த critical infra வரப்போகுது? That Netherlands company ASML doesn't supply to any person. It supplies to Apple, it supplies to Samsung, it supplies to Intel. யாரு கொடுக்க மாட்டாங்க. TSMC doesn't supply to anybody. இப்ப the critical infra is what we are going to invest over the next 25 years. We want to build infra, critical infra, not infra na road கிடையாது. So that your dream of achieving $20 trillion by 2047 or $5 trillion by 2028 is achieved. இன்னைக்கு our வந்தே பாரத் trains, we are at 82 வந்தே பாரத் train இருக்குங்க. So look at the infra we are trying to build. So we want people to move from point A to point B in lesser number of time. So you can't travel at, we are not happy when you travel at 80 km per hour. நம்ம happy இல்லைங்க. சார் நான் வந்து 80 km per hourல travel பண்றேன். You cannot achieve the vision of $5 trillion when you travel at 80 km per hour. 80 km per hour is 5 times more than what my grandfather traveled. அவர் மாட்டு வண்டியில புலி சாதம்லாம் கட்டிட்டுங்க, மாட்டு வண்டியில் ஏறித்தான் எங்க தாத்தா எங்க அப்பாக்கு எங்க அம்மாவை பொண்ணு பார்க்க போனார். 2 நாள் போனார். மாட்டு வண்டி போய் மாடெல்லாம் கட்டி அவுத்து வச்சுட்டுங்க, அதுக்கு வக்கி புல்லாம் அதுலயே போகும். லைக் மெனி ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் இன் யுவர் ஹோம். அப்புறம் திரும்ப வரும்போது அந்த வீட்டில் புலி சாதத்தை எடுத்து கட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் வருவாங்க. Now we do that coverage in a matter of 30 minutes now. 30-40 minutes cover பண்ணும். Now 80 km per hour has decided the fate of humanity over the last many centuries. இதுதான் நம்முடைய ஸ்பீட். Now India is thinking, can we make it 160 km per hour? Can I just double that speed of 160 km per hour? Because இன்னைக்கு இந்தியாவில் நீங்க ஃபாஸ்டா ட்ரெயின்ல போனோம் அப்படின்னா 160 km per hour ஒரு 4 வந்தே பாரத் ட்ரெயின் ரூட்ல ஃபாஸ்டா போலாம். அதுவும் பத்தாதுன்னு நாம சொல்றோங்க. To achieve $20 trillion, you will be traveling in more number of time in which your productivity will come down. Now we are thinking in 2026,
Can we build a bullet train? Now people ask me, a bullet train, ஒரு bullet train க்கு 1 லட்சம் கோடியா? The cost of one bullet train, what we are building from Ahmedabad to Mumbai, it is costing 1 lakh crore, 1 லட்சம் கோடி, which is 1/3 of Tamil Nadu's budget. Our state budget is 3 lakh crore. கொஞ்சம் நிறைய எக்கனாமிக்ஸ் பேசுறேன், தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. Only then you will get a broad idea of what we are trying to convey. The one bullet train that India we are trying to build from Ahmedabad to Mumbai for a distance of 508 kilometer is 1/3 of Tamil Nadu's budget for 8.5 crore people. 8 கோடி மக்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கான பட்ஜெட்டை 1/3ல ஒரு ட்ரெயின்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம். Now somebody should tell me whether it is worth investing. என்ன சார் நீங்க மட்டும் தான் பேசின்னு கூட்டு வந்தாங்க, கேள்வி எல்லாம் கேட்டாங்க, டஃபா போயிடுறாங்க, பதில் சொல்ல மாட்டோம். No, you want to know your idea, because the main idea of this is how do we combinedly build the next generation. To do that, how do we build the next level of critical infra? எப்படி கட்ட போறோம்? Brother, do you think it is worth? சார் தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டே 1 லட்சம் கோடி தான். அந்த 1 லட்சம் கோடி கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை புவர் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்களுக்குலாம் ஷெல்டர்லாம் ஓபன் பண்ணி சாப்பாடெல்லாம் போடலாம். கரெக்டுங்க சார்? அவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் போடலாம். தமிழ்நாட்டில் புவர் அப்படிங்கறத இல்லாம நம்ம பண்ணலாம். It's a valid argument, இல்லையாங்க சார்? When somebody is making this argument, it's not a stupid argument, it's a valid argument. So யாரோ ஒருத்தர் சொல்லணும். Anybody, any lady here, any lady doctor? First year, second year, third year, fourth year, fifth year. So you think it is worth investing 1 lakh crore for one bullet train, maybe the first bullet train which comes, the first route Ahmedabad to Mumbai? worthங்களா? யாருமா? அந்த பாப்பாட்ட கொடுங்க, அங்க பாருங்க, 5th பாப்பா. What sir? Why it is worth? நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி இப்போ இது பண்ணா எல்லாருக்குமே அந்த ஃபீஸ் கம்மி பண்ணா மேபி எல்லாருமே அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க சார். நம்ம பேக்லயே இல்லாம நம்ம அந்த சாப்பாடு அந்த மாதிரி நீங்க சொன்னதை அதுவே ஃபோக்கஸ் பண்ணாம இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஜெனரேஷனுக்கு முன்னாடி கூட அவங்க ஃபோக்கஸ் ஆகி போவாங்க. நம்ம அவங்களையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம். So for a country to move, yes, you got to start investing in next generation of influence. சொல்ல வர்றீங்களா? Yes sir. Okay, fine, thank you. But now we are consciously putting 1 lakh crore for the first bullet train Ahmedabad to Mumbai, 508 kilometer. We want to cover the distance average to start with 300 kilometer per hour. Inneki the fastest train in 2 routes only. India la inneki 2024 February 13 la rendu route la we have achieved an average speed of 160 kilometer per hour. Because Japan, you have to understand, have got 9 bullet trains today running more than 350 kilometers per hour in a small country of Japan. Germany has got something called a magnetic levitation train, maglev train, which is achieving a speed of 380 kilometers per hour. Such a big country. இவ்வளவு ஸ்டேட்ஸ்ங்க, 142 கோடி மக்கள். Now parallelly you have to keep building this infra. ரோடு கட்டணும், போர்ட்ஸ் போடணுங்க, ட்ரெயின்ஸ் அதிகப்படுத்தணும். From 80 to Vande Bharat train has to become 250 Vande Bharat train in a matter of 2-3 years. You got to create the first bullet train in 2026, then another 10 bullet trains by 2030. So that goods moves faster from place A to place B. People travel faster from place A to place B. காலையில எந்திரிச்சு ஒரு ஊருக்கு போய் நீங்க மெடிக்கல் எல்லாம் பார்த்துட்டு நைட் சென்னைக்கு வந்துடுற மாதிரி ஒரு இந்தியா உருவாக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கான நோக்கத்துக்கு the next level of critical infra is being built. இது ஒரு பக்கம். So all over India you see 2014 we had 74 airports. Can anybody tell me what is the number of airports today? பேப்பர்ல டிவில பார்த்திருப்பீங்க. சார் 2014ல 74 airports இருந்துச்சு. இன்னைக்கு எவ்வளவு ஏர்போர்ட்னு யாராச்சும் பார்த்திருப்பீங்களா? மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பட் அவங்கன்னா எகனாமிக்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க. So brothers and sisters, we have doubled our airports. Today we are at 149. So 2014ல 1947 to 2014, 67 years. The total airport we have built in this country is 74. In 9 years we have doubled and taken it to 149. 149 பத்தாதுங்க. It's a country of 142 crore people. People are just traveling by air. எங்க அப்பா இதுவரைக்கும் விமானத்துல போனதே இல்லைங்க. My mother has never traveled in an airplane.
என் குடும்பத்தில் I am the first generation to travel on an airplane. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இருப்பீங்கல்ல சார், எங்கள் அப்பா அம்மா போனதே இல்லை, நான் தான் பிளேன்லாம் போயிருக்கேன். Now everybody wants to get on an airplane because you are traveling faster. Now we have to touch 250 airports by 2030. போதுங்களா 250? போதுங்களா? போதுங்களா? Because we have a functional airplane of 700 today. இன்னைக்கு இந்தியால மொத்தமா மேல பறந்துட்டு இருக்கிற விமானத்துல இறக்கி ஏசிஎஸ் காலேஜில் லேண்ட் பண்ணி அண்ணன் ஏசி சண்முகம் போய் அண்ணன் போய் எத்தனை விமானம் இருக்குன்னு என்னாருன்னா இன்னைக்கு 700 பிளேன்ஸ் தான் இந்தியால மொத்தமா இருக்குது. But we have ordered another 1,100 planes which are being manufactured in different parts of the world, which is going to come in the next 6 years. இன்னைக்கு 700 planes தான் பறந்துட்டு இருக்கு. 1100 விமானங்கள் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு, which will come to us in the next 7 years, which will take the number of aircrafts to 1,800. For us, 2047, when you want to become a developed nation, $20 trillion, you got to have a minimum of 6,500 airplanes. Vision, scale, thinking, that level of infra building, that level of critical technology கொண்டு வரணும். ஏதோ ஒரு ஊர்ல ஒரு நெதர்லாண்ட்ஸ்ல ஒருத்தன் he manufactured one machine, he has got the proprietary technology, he gives it to one guy in Taiwan who manufactures chips, and that guy gives it to one Apple who decides 1,50,000. We have to break it. Because இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய நாடுகள்லாம் over the last 40-50 years they have started controlling technology with patents. பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டி எல்லாமே they started evolving patents, they started controlling the world. இது எல்லாத்தையும் உடைக்கணும். Moment you break all of these things together, you will reach not only the economic size, you will reach the growth potential, you will achieve where the country is destined to reach. இது ஒரு பாட்டு. இப்ப கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாட்டுக்கு வருவாங்க. அயோத்தியால ராமர் கோவில் கட்டினது சரியா தப்பு? Forget politics, forget everything. Do you think it is right to have built a temple in Ayodhya, Ram temple? 1,800 crores, sir. 1,800 crore ஒரு temple கட்டிட்டாங்க. Is it okay? Next, our brothers from the Muslim community will build a mosque. They will also build a mosque close by, for which the plans have started. So one mosque and one temple is going to come. I'm sure our Muslim brothers and sisters have got a bigger plan. They want to build a hospital. They want to have a huge complex. They want to have a multi-functional mosque there. சரியா தப்புங்களா? Brother, everything I'm just adding an economic spin to it. I'm not bringing politics to anything. 1,800 crores சார் குழந்தை ராமருக்கு. சார் ராமருக்கு 100 கோடி ரூபாய் ஒரு இது கட்டிந்தா பத்தாதா? 1,800 கோடி ரூபாய் கட்டுவீங்களா சார்? பிரதர் நீங்க தானே கேட்டீங்க, நீங்க மனசுல யோசிச்சு தான் கேட்டுச்சு. Okay. Now we will see the whole thing from a different perspective. We will see the whole thing from a different perspective. The number of people who visit Tirupati. யார் திருப்பதி போனவங்க கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். Okay, Tirupati, I have also gone. The number of people who visit Tirupati every year is 2.5 crore. Tirupati, Lord Balaji. And from the 2.5 crore, Lord Balaji earns 1,200 crore. 1,200 crore earning of Lord Balaji. The number of people who visit Mecca every year, the number of people who visit Mecca, the number of people who visit Mecca every year is 2 crore. Mecca earns about $12 billion. The number of people who visit Vatican, 80 lakh. Vatican earns about $315 million. இதான world's largest footfalls. இங்க தான் அதிகமான மக்கள் from the Islamic community, from the Christian community, from the Hindu community, they go to their places of worship. Tirupati, 2 crore, 1,200 crore. 2.5 crore, 1,200 crore. Mecca, 2 crore, $12 billion. Vatican, 80 lakh, $350 million. Now the State Bank of India in its research report says, next year, Ayodhya is going to beat all the record where 5 crore people will visit Ayodhya 1 year. 5 crore. பரவாயில்ல சார், 5 crore, good, very happy.
2.5 crore மெக்கா போறாங்க, 2 crore வந்து திருப்பதி போறாங்க, 2.5 crore, Ayodhya 5 crore. And this 5 crore people, they are going to bring money to UP next year is 4 lakh crore. 4 லட்சம் கோடி இந்த 5 கோடி பேர் செலவு பண்ண போறாங்க. ஒரு பூ வாங்குவாங்க, ஒரு ஹோட்டலுக்கு போவாங்க, ஒரு கடையில் போய் தோசை சாப்பிடுவாங்க, ஒரு ஆலு டிக்கி சாப்பிடுவாங்க, ஒரு சமோசா சாப்பிடுவாங்க, இல்ல குழந்தை ராமருக்கு ஒரு பூ வாங்கிட்டு போய் மேல போடுவாங்க. The government of UP is going to earn a tax of 25,000 crore. So the temple பார்க்காதீங்க, just don't see it as a temple. There are 6 countries, top economies in the world, which runs their budget only with tourists. Italy, Switzerland, just to give a couple of countries for your understanding. They run the whole country's budget where the tourism revenue is the single most income sheet in the government. We are talking of one Ramar temple, which is a matter of faith for more than 80% of Indians. Next year is going to attract 5 crore footfalls, which is going to earn UP wherever stakeholders 4 lakh crores. And the government of UP in its taxation is going to earn 25,000 rupees. Just one information for you. This is the India you will see in the next 25 years. Can we make people to travel inside our country, generate revenue, fuel our growth, stop our Indians from going to Maldives and pay 6 lakh rupee per night? Instead, can I direct them to Lakshadweep, 1 lakh rupee per night or 50,000 rupee per night? Can I give them the same ambience and stop the flow of dollars outside the country? உங்க இன்ஃபர்மேஷனுக்கு, Indians spend $42 billion every year outside the country on tour. So, okay. Now enough of economics, enough of data, enough of numbers. So நீங்க புரிஞ்சுக்கணுங்க, this is the country you are looking. You are looking at this much a complex world. In that complex world, India is operating. Be it railway, be it bullet train, be it ports, be it Gati Shakti, be it airports, be it airplanes. We have to fix everything in this country at a speed, unimaginable speed, at a speed nobody has done, so that we achieve third largest economy by 2028, by $20 trillion by 2047. So brothers and sisters, my appeal to all of you is, we request you to be a part of this change. We request you to accelerate this change. We request you to consciously endorse this change, because this is going to affect 142 crore humanity as a whole. 142 கோடி இந்தியர்கள் எப்படி வசிக்க போறாங்க அப்படிங்கறதுங்க அடுத்த 25 ஆண்டுகள். No country in the world, no country in human history has undergone change at this speed, at this scale, at this pace. யாரும் பண்ணல. We are going to do it. We will do it in the next 25 years. 2026 first bullet train, next bullet trains. From 80 to Vande Bharat train has to become 250. A clean country we want. Every place should look clean. Quality of medical infra has to shoot up. Agriculture productivity has to go up. The road connectivity to the last mile, last village has to go 100%. Everybody should get tap water in their home. Right now, 67% of our country gets tap water. Water and tap. We want to make it 100%. We have achieved the first goal of building 100% toilets in our country. 99.9% of our country has got a gas connection. 99% of our country has got an electricity. So we got lot of things to cover. Ella 100%, 100%, 100%, 100%. Or maybe with one card in 2047, without paying 1 rupee, the country has to give medical services for free. By the time we might have money, we might have taxation. You are looking at 4 lakh crore. You are looking at 25,000 crore. 25,000 crore as a taxation from a single Ramar temple in Ayodhya. You never know what will happen 25 years from now. Maybe this places the whole education of the state. ஒரு 4
அங்க இருக்கக்கூடிய 4-5 டூரிசம் கம் ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயங்கள் எல்லோருக்கும் கொடுக்கும். ஸோ இந்த இந்தியாக்குள்ள நாம எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிருக்கிறோங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு பி an amazing journey for all of you. For all of you. So 2047 நாம சொல்லும் பொழுது there should be one guy standing up or one girl standing up holding something in hand that should be made in India product. And the technology, be it the original equipment manufacturer OEM or be it the original design ODM, whatever it is, and the technology India la irukonu. And the manufacturing capacity and capability inga irukonu, not in Netherlands. That level of mass production should be in India, not in Taiwan. So I just took cell phone as an example to give an idea of what complexity the cell phone has got. அந்த இந்தியாவை உருவாக்க பாலிடிக்ஸ் முக்கியம். பாலிடிக்ஸ்ல யாரு வந்து உட்கார போறாங்கன்னு தீர்மானிக்க உங்க ஓட்டு முக்கியம். So let us talk only about development over the next 25 years and let us achieve progress in our lifetime by which before we die we should not have a single poor person in our country. நம்ம நாட்டுல even if there is one poor guy, ஒரு ஏழை நம்ம நாட்டில் இருந்தாலும் கூட நம்ம வேலையை நானும் சரியாக செய்யவில்லை என்ற அர்த்தம், நீங்களும் சரியாக செய்யவில்லை என்ற அர்த்தம். ஏன்னா the nature has gifted our generation this opportunity. நம்ம ஜெனரேஷனுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கு. No generation got, we got. So how we decide to run this country over the next 25 years will decide how this country is going to be. And not only is it India developed nation by 2047, நீங்க வேற வேற வார்த்தைகள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Pax Americana, have you heard the word called Pax Americana? Pax Britannica, have you heard the word called Pax Britain? So ஒரு செஞ்சுரியில ஒரு நாடு தீர்மானித்தது உலகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று. One country decided how the world should run. Britain decided for 100 years. Now Americans are doing it for 75 years. And we believe come 2050 India will decide how the world should be run. The Pax India kana நேரம். அதுக்கு இவ்வளவு வேலை செய்யணுங்க. We have to do so much work. We have to lay a lot of groundwork cover பண்ணணும். Lot of hard work. Building critical infra. Building accountable government. Every single rupee of taxpayer money should be spent wisely. Should be spent for the person who needs it the most. Should be spent with the integrity. இதெல்லாம் ஒரு part. This is what I wanted to really convey to you. Economics will decide India. Politics will decide economics. Your vote will decide politics. So let us not get into any other thing for today. இது உங்களிடம் பேச வேண்டும் என்பது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள். அதுக்காகத்தான் ஸ்பெஷலா நம்ம ஏசிஎஸ் அருண்குமார் சார், ஏசிஎஸ் சண்முகம் ஐயா இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. டு எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் விஷன் அ பிட். நார்மலா பொலிட்டீஷியன்ஸ் பேச நீங்க கேட்டிருப்பீங்க, இது பேசுவாங்க அது பேசுவாங்க. டுடே ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் மைண்ட் அ பிட். To say, look, this is happening and we have to go there. Let us all together go there. So make your vote count. My request to you is, first நீங்க ஓட்டு போடுங்க. ரெண்டாவது சிந்திச்சு சரியான ஆளுக்கு ஓட்டு போடுங்க. Though I represent a political party, I am not going to come and say, Annamalai, vote for Annamalai. I am not going to say that. As a responsible person of this country, நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க போறது, கான்சியஸ்லி நீங்க எல்லாரும் ஓட்டு போடணும். ஓட்டு போடாம யாரும் இருக்காதீங்க. ஓட்டு போடும் பொழுது யாருக்கு ஓட்டு போடுகின்றோம், இந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ரஸ் யாரு கொடுப்பாங்க, who has got this big thinking, who has got this big vision for the country, where my country will be 25 years from now, அதை யோசிச்சு போ. Last 5 minutes I will present one more argument to you before I rest my case. We have many states in India. நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்குங்களா? We have many states. Which you think is the richest state of our country? Richest state of India. Most industrial state by GDP, it is number 1 state. யாருங்க? Tamil Nadu is one answer. Any other answer? Maharashtra is one answer. Any other answer? Gujarat is one answer. So மூணு தான். Maharashtra, Tamil Nadu and Gujarat. Three options we have. Today, the state with the highest GDP in our country is Maharashtra. The second place is shifting between Tamil Nadu and Uttar Pradesh.
9.1%, 2% Tamil Nadu, 9.1%, 2% UP. If you talk to both the politicians, UP has just come neck to neck. When the next data comes, we will clearly know which is 2 and which is 3. So Tamil Nadu 1, UP, Maharashtra 1, UP, Tamil Nadu 2 and 3. Now the fourth goes to Karnataka. The fifth is West Bengal, Haryana. In the மாநிலங்கள் தான் பட்டியல்ல இருக்கு. Now you have to understand these 5 states, it contributes 47% of India's economy. In 5 மாநிலங்கள், it contributes 47% of India's economy. The rest of the state, it contributes 53%. Now your challenge is going to be over the next 25 years to broad-base this development. Maharashtra is far ahead of Tamil Nadu. 2028 projection, Maharashtra would be approximately $670 billion. Tamil Nadu would be $475 billion 2028. And UP would be somewhere around $530 billion 2028 when we hit 5 trillion. Now my appeal to you is, go to a place where there is no development, root your career there. I'm repeating it again. Now the whole India is in front of you. You know which country is doing where, what city is doing where India is going, எப்படி போறாங்க. உண்மையாலுமே இந்த நாட்டில் நீங்க ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால், இதுவரை யாரும் போகாத இடத்திற்கு சென்று நீங்க ஆளுமையா மாறுங்க. Not only will you have a bigger opportunity there, but also you will make a part of India to prosper faster. இது நான் பல பெரிய மனிதர்கள்ட்ட பார்த்திருக்கிறேன். When I keep meeting people like ACS or Devnathan Yadavanna, a lot of people across our country, I see this risk appetite of people where they don't get bounded by my place of birth. They don't get into this jingoism thing. Like a birds, they fly outside. போய் ஒரு வேலையை first 10 வருஷம் செஞ்சுட்டு திரும்ப வருவாங்க. So this is my one advice to you, to all the young friends here as your senior. Moment you graduate, comfort zone குள்ள போகாதீங்க. Chennai is a comfort zone. Coimbatore is a comfort zone. Good medical opportunity. Bangalore is a comfort zone. Hyderabad, go to Ranchi. Go to Guwahati. Go to Nagaland. First 10 years, go and dedicate there. Go and dedicate. You will learn a new culture. You will learn a new language. You will meet new people. Then come back to your state. Then you come back to our state, your birth state. You want to come here. You come back here by 35, 40. இது ஏன் நான் சொல்றேன்னாங்க, it is our job to help this nation to prosper. So the kind of quality medical training that you are getting, the kind of quality medical infra that you are getting is built with a lot of honest taxpayers money. நிறைய பேர்த்தோட கடினமான உழைப்புல ஒரு தனி மனிதனுடைய உழைப்பும் கூட இது போன்ற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து இங்க படிக்க வச்சிருக்காங்க. Now I personally and fundamentally believe first 10 years of your life is the time to take risk. அப்ப நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கலினா எப்பவும் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டீங்க. You will never take risk. You will get married. You will have kids. You will have social pressure. You cannot just like that move. Your parents will get old. Somebody has to take care. நீங்க வீட்டில் இருக்கணும், பார்க்கணும், கல்யாணத்துக்கு போகணும், காதுகுத்துக்கு போகணும், இன்விடேஷன் வரும், போலினா கோச்சுக்குவாங்க. அதனால என்னோட அன்பான வேண்டுகோள் முதல் தலைமுறை வாக்காளர்களுக்கு, நீங்கள் படித்து முடித்த பிறகு இங்கிருந்து வெளியே செல்லும் பொழுது ஒரு பறவையை போல் பறக்க வேண்டும். விசாலமான பார்வை இருக்க வேண்டும். இந்தியாவுடைய கடினமான அடுத்து ஒர்க் பண்ணும். You get to go to a place that is affected by Naxal, go there and work. You go to in India, go there and work. You go to a simply work. There, என்னை பொறுத்த வரைக்கும், you will see humanity at its best. People are not tainted by richness. People are not tainted by wealth. People are not tainted by newfound wealth. அங்க நல்ல ஏழ்மை, நீங்கள் சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுக்காக காத்திருப்பாங்க.
இது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோளாக இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா மாணவ செல்வங்களுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு 10 ஆண்டுகள் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நடந்து போற அப்படிங்கிற அனுபவத்துல this is my humble request to all of you. The 2024 parliament elections and the subsequent elections, we got a big vision, a big country we have to create in a complex world, a powerful India, a powerful Bharat that has to be economically rich, that has to become superpower, that doesn't believe in incremental thinking, that believes in tangential, large scale thinking. அதுக்கு உங்களுடைய ஒரு ஓட் நமக்கு உதவி செய்ய போகுது. Your one vote is going to build that kind of politics, which is not going to be a backward thinking politics, which is not going to be a religion centered politics, which is not going to be a caste centered politics, which is not going to be a money centered politics, which is going to be a development centered politics. நீங்கள் இதை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற வேண்டுகோளை வைத்து மேடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களுக்கும், குறிப்பாக அண்ணன் ஏசி சண்முகம் அவர்களுக்கு, மேடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியை சார்ந்த எல்லா நிர்வாக இருந்தாலும் normally a lecture that you might not hear normal. I'll come and give some jingo speech here, there. Give you a jingo speech. I want to lay out there. This is the critical bottleneck we are having to surpass it. So together let us do it. So நிறைய ஆங்கிலத்துல பேசிட்டேன் because I felt our guests who have come from outside Tamil Nadu, they are important to us. யார் நம்முடைய விருந்தினர்களை முதல்ல நம்ம கவனிச்சுக்குவோம். கரெக்ட்டுங்களா? நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தினர் வந்தா நம்முடைய உணவு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு தான் நம்ம சாப்பிடுவோம். That is why I kept about 80% English, so that the 30 odd children who are there should not suffer that they couldn't understand the language that I am speaking. So I request other people also to kind of bear with me. I thank all of you for the wonderful opportunity. இதை தாண்டி உங்களுக்கு கேள்வி இருக்குன்னா கேளுங்க. I'll be very happy to take your questions and answer it. We still have another 10-15 minutes more, I think. அண்ணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கட்டு தலைவா, நீங்கள் நானே கொஞ்சம் வயசாகி போச்சு, நம்ம ரெண்டே எடுத்துக்கோம். யங்ஸ்டர்ஸ் அடுத்த கட்ட இந்தியா உருவாக்கணும், அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் தலைவா. அண்ணா உங்க கேள்வி போகும்போது நான் பேசுறேன், நான் டீ சாப்பிட்டே பேசுவோம், ரெண்டு பேரும் வெளியே. 2026ங்கண்ணா ஹலோ சார், என் பேர் நவீன் சார். 2026 அந்த புல்லட் ட்ரெயின் பிளான் சொன்னீங்களா சார்? அது எப்படின்னா இப்போ எல்லாராலையும் வந்து அஃபோர்டபுள் பண்ண முடியுமா, இல்லை வந்து எப்படி சார் அது மிடில் கிளாஸ் ஆளுங்களும் போக முடியுமா, இல்லை எந்த மாதிரி பிளான் சார் அது? சார் ஒரு விஷயம் நாம் புரிஞ்சுக்கணும் சார், சில இன்ஃப்ரா இஸ் நாட் மென்ட் டு பி சோஷியலி ஈக்விட்டபிள். உட்கார்ந்துக்கங்க சார். அதாவது விமானத்தை கண்டுபிடிச்ச பொழுது, ஒரு விமானம் வந்த பொழுது நம்ம விமானம் there is a certain class of people who need to travel faster. அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்தியாவில் எல்லா தரப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க. ஃபிளைட்ல போனா தான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. லாட் ஆஃப் பீப்புள் கம்ஃபர்டபிளி டிராவல் பை ட்ரெயின், கம்ஃபர்டபிளி டிராவல் பை பஸ். சில ஊர்ல சைக்கிள்ல கூட போறாங்க கம்ஃபர்டபிளி, மெட்ரோ கூட எடுக்கிறது. எதுக்காக அந்த புல்லட் ட்ரெயின் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா சார், அதான் அந்த கேள்வி நான் கேட்டேன். அந்த there was sister here, 1 lakh crore rupee investment. பேங்க் ஆஃப் ஜப்பான்ல இருந்து 80,000 கோடியை கடன் வாங்குறோம் at a rate of interest of 0.01% for the next 50 years கடன் கட்டுறோம். ஜப்பானீஸ்னுடைய டெக்னாலஜி எடுத்து இந்த புல்லட் ட்ரெயினை கட்டுறோம். 50 வருஷம் அவனுக்கு கடன் கட்டணும், 0.01%. அதுதான் கேட்டா அது வேணுமா வேண்டாமா அப்படி சார். இன்னைக்கு கான்செப்ட் ஆஃப் யூரோப் பாருங்க சார். யூ லுக் அட் ஹவ் யூரோப் இஸ். The concept of Europe is you can move from one country to other country in one day and come back. இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து is so costly to live. நிறைய பேர் சுவிட்சர்லாந்துல இருக்க மாட்டாங்க. They live outside Switzerland. They travel 200 kilometers by car one way. Many of our Indians who live do a work and come back 200 kilometers daily. 400 kilometer travel பண்றாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர்
200 kilometer, they do it in about 1 hour 40 minutes. While coming back, they do it in 1 hour 40 minutes. ஏன்னா அவங்களுக்கு அங்க போய் சுவிட்சர்லாந்துல தங்கி அந்த அந்த வீட்டுக்கு வந்து வாடகை கொடுக்கறத விட it is much outside to stay outside the country, go in and get out. The concept of trains which links France and England, world over பாத்தீங்கன்னா சார், basically cost of doing business you got to minimize. Cost of doing business. இன்னைக்கு நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னைக்கு வரணும், ஆப்ஷன் என்னன்னா சார், let us imagine I am a lawyer, கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன், நான் சென்னையில ஹைகோர்ட் ஒர்க்குக்கு வரணும். The first plane that is available to me from Coimbatore is 8:30 in the morning. ஒரு மணி நேரம் விமான நிலையத்துக்கு போய் அங்க ஒரு மணி நேரம் காத்திருந்து 2 hours. You board the plane 1 hour 10 minutes traveling time, 3 hour 10 minutes. You land in Chennai airport. Then you take a metro or a bus or a call taxi, whatever it is, and you go to the high court, which might take about 40 more minutes, 4 hours. High court வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டு you repeat the same thing again. So which means I'm doing 4 plus 4, 8 hours in plane. If I'm coming by train, I do 6 hours plus 6 hours, 12 hours. Or a doctor or whatever it is. Either society has to reduce 10% every decade. If you 10% குறைச்சாதான் efficiency will go up because you're stuck somewhere. So in the bullet train, இது போல கான்செப்ட் என்னன்னா சார், it is trying to accelerate economic progress, economic change push பண்ணுது. இப்ப லாரி GST வர்றதுக்கு முன்னாடி சார், you must be knowing about GST, 2017ல ஒரு GST வந்துச்சு. GST வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி சார் இருந்துச்சு? Each state had a own law. ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் போனா நீங்க பாத்திருப்பீங்க, anybody who travel interstate, அப்படியே லாரி எல்லாம் ஓரத்துல நிக்கும், பாத்திருக்கீங்களா செக் போஸ்ட்ல? செக் போஸ்ட்ல போய் அந்த சலான் அந்த ஸ்லிப் எல்லாம் போட்டு, வேஸ்ட் ஸ்லிப் எல்லாம் போட்டு காமிச்சு அதுக்கு 2 மணி நேரம் ஆகும். அப்புறம் திரும்ப ஸ்பெஷலி இந்திய தமிழ்நாடு கேரளா பார்டர் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அதிகமா பாப்பீங்க, ஆர் ஹொசூர் பார்டர் கர்நாடகாக்குள்ள. அதுக்கப்புறம் லாரி போவோம். என்ன ஆச்சுனாங்க, ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் அ லாரி was somewhere around 25 km per hour. 40 km per hour போவாங்க 16 axle லாரி. அத நீங்க அந்த செக் போஸ்ட் எல்லாம் போட்டு when the lorry travels from one state to other, you brought it to 25 km per hour. இது என்ன ஆதுனாங்க, ஒரு பஞ்சாப்ல இருந்து ஒரு பொருள் தமிழ்நாட்டுக்கு வருது, ஆப்பிள் வருது ஒரு இடத்துல இருந்துன்னா, so the cost of apple close to 17% is a logistics cost. அப்ப நீங்க ஆப்பிள் வாங்குறீங்கன்னா 17% லாஜிஸ்டிக்ஸே போயிடும். Now the logistics cost, can we bring it down to 10%? Can we bring it down to 5%? Can we put it to the ship? Inland waterways குள்ள போட்டுடலாமா? இந்தியாக்குள்ள எத்தனையோ ஆறுகள் போகுது, அதுக்குள்ள கப்பல் போக்குவரத்து ஆரம்பிக்கலாமா? ஆர் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆன்லைன் இவே பில் எங்கேயும் நிறுத்தாத நேரா பஞ்சாப்ல எடுத்து போய் now we have crossed 35 km per hour, 40 km per hour average speed. So what I am trying to saying, affordability is one, but எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க affordability பண்ண முடியாது. Somebody who doesn't want to go travel 508 km in 2.5 hours, they can take a normal train. The second category of train would be a Vande Bharat train. இல்ல எனக்கு அதுவும் வேண்டாம்னா they can take another train. It's a people's choice. But ஒரு நாட்டுல நீங்க அந்த கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ரா உருவாக்காம you cannot make that country to progress இல்லீங்களா? அதான் கேள்வி. That is the question. The question in front of us is, are we creating critical infra? Elevated highways, expressways, superways. அமெரிக்கால நீங்க போனீங்கன்னா தெரியும், when you go to US, especially when you go to the Californian side, அவன் ரோடு பாத்தீங்கன்னா 8 lane, பக்கத்துல இவ்வளவு லேண்ட் விட்டுருக்கான், இந்த பக்கம் விட்டுருக்கான், இந்த பக்கம் விட்டுருக்கான். நான் கேட்டேன், ஏங்க இவ்வளவு லேண்ட் இருக்கீங்க சார்? 16 லேனுக்கு லேண்ட் விட்டுருக்கோம். நான் கேட்டேன், when did you leave? He said 1970 we have left it. So குறிப்பா World War II அந்த எகனாமிக் டிப்ரெஷன், அப்பதான் அமெரிக்கன் ஸ்டார்டட் பில்டிங் big roadways, bridges, projects, dams பெருசா கட்டுறான். அவன் கட்டும் போதே பாத்தீங்கன்னா 40 years back அவ்வளவு இடத்தை விட்டுருக்கான், because he want to expand the road by another 8 lane so that he remains the world's most competitive economy. So இந்தியாக்கு இப்பதாங்க புதுசா வருது, இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்ம பேசுறோம், பயன்படுத்துறோம், வேகமா போணுங்கிறோம். We have to achieve all of this. Thank you, ma'am. அங்க ஒரு தம்பி, அங்க ஒரு தம்பி. சார், ஹாய் சார், myself விக்னேஷ் சார், from MBA டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ என்னோட கேள்வி என்னன்னா,
நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் ஜாப்ஸ் வந்திருக்கீங்க, லைக் இன்ஜினியரிங், அப்புறம் MBA, அப்புறம் போலீஸ், அப்புறம் இப்போ பாலிடிக்ஸ் இருக்கீங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து ஐஏஎம்ல கிராக் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியான ஜாபும் கிடையாது, IPS கிராக் பண்ணுறது ஈஸியான ஜாபும் கிடையாது. நீங்கள் ஐஏஎம் பாஸ் பண்ணி ஐஏஎம் படிச்சுட்டு அதை கிட் பண்ணிட்டு ரிஸ்க் எடுத்து IPS ஆனீங்க. அதே மாதிரி ரிஸ்க் எடுத்தும் இப்போ பாலிடிக்ஸ் வந்துட்டீங்க. ஸோ உங்களுக்கு எதாவது சார் ட்ரைவ் பண்ணுது இவ்வளோ ரிஸ்கிங் ஃபேக்டர்ஸை நீங்கள் வந்து கடந்து ஒரு ட்ரைவ் என்ன சார் உங்களோட ட்ரைவாக இருக்குது? அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு சர்டின் விஷயத்தை நோக்கி போகும்போது சில ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு ஷார்ட்னஸ் வந்துடுது, சில ஒரு சலிப்புத்தன்மை, அதை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா முடியாதா, ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது, நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா இல்லையான்ற ட்ரைவ் வந்து ஒரு சமயத்தில் போயிடுது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன ட்ரைவ் சார்? இவ்வளோ ஜாப்ஸ் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு எந்த ட்ரைவ் உங்களை வந்து புஷ் பண்ணுச்சு இவ்வளோ விஷயத்தை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறது? உட்காருங்க. Thank you so much. Honestly, I don't have an answer to that question. I really don't have an answer so that I can prepare something and say. But I will just tell you what I thought at a certain point of time. ஒரு வாழ்க்கையில என்னுடைய ஒரு நேரத்தில் எப்படி யோசிச்சேன். என்னோட சின்ன கிராமம் சார், ஸ்மால் வில்லேஜ், 32 வீடு. ஸோ ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறது பெருசாப்ப. மை ஃபாதர் அண்ட் மதர் ஆர் வெரி கிளியர். எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல கல்வி கொடுக்கணும். தட் வாஸ் their biggest motive. They put me in schools nearby. ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போவேன். அப்ப எனக்கு 12ஆம் கிளாஸ்ல யாராச்சும் வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு தாங்க தெரியும், டாக்டர் ஒன்று இருக்கு, இன்ஜினியர் ஒன்று இருக்கு, ரெண்டு தான் இருக்கு. நம்மளால டாக்டர் ஆகிறதுக்குள்ள கெப்பாசிட்டி இல்லை, இன்ஜினியர் ஆயிரலாம் தான் 10th முடிச்சு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்து இன்ஜினியர். பட் மொமெண்ட் ஐ காட் இன்டு இன்ஜினியரிங், மேபி ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட் ஐ ரியலைஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிகம் அன் இன்ஜினியர். உங்க எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற அதே பிரச்சனை தான். யாருமே சொல்லல, எதுவும் சொல்லல. We took something. Then half the time into it I realized, oh, I don't want to become an engineer. Then வீட்டில் கேட்டாங்க, என்ன இன்ஜினியர் ஆக மாட்டேன்னு, எதுக்கு நீ இன்ஜினியர் ஆனேன்? நான் சொன்னேன், வேற என்ன ஆகுறதுன்னு தெரியாம நான் இன்ஜினியர் ஆனேன் அப்படின்னு. So second year goes, third year goes, you are trying to explore life, what you want to become. So one thing I was clear, engineering முடிக்கும் பொழுது I was very clear, my education is not complete. என்னுடைய கல்வி முழுமை அடையல. நான் ரொம்ப ஒரு சின்ன உலகத்தை பார்த்திருக்கேன். ஒரு கிராமம், கோயம்புத்தூர் போன்ற ஒரு நகரம், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 60 பேர் கிளாஸ்மேட்டு, 21 வயசுல காலேஜில் ஒரு 1500 பேர். ஐ ஃபெல்ட் வெரி லிட்டில் ஐவ் சீன் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட். அப்ப என்ன நினைச்சேன், ஓகே, வி வில் டூ ஒன் மோர் டிகிரி, பட் ப்ராப்ளி வில் எக்ஸ்ப்ளோர் தி அதர் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியாவில் இன்னொரு பகுதிக்கு போய் பார்ப்போம். நமக்கு எதுவுமே தெரியாத ஒரு பகுதி, அந்த மொழி நமக்கு தெரியாது, கலாச்சாரம் தெரியாது, உணவு பழக்கம் இல்லை. லெட் அஸ் கோ அவுட் ஆஃப் அவர் ஷெல் அண்ட் டூ இட். So then I went to UP, Uttar Pradesh. I went to IIM Lucknow. So IIM Lucknow வரைக்குங்க, it was all part of a search, தேடல். இங்க இருக்கோம், கிராமத்துல இருந்து வந்தோம், இங்க போனோம், அடுத்து என்ன பாது இப்படி சொல்றாங்களே பாப்பமா, நம்ம கல்வி முழுமையடையல போய் பாப்பமா. Till Lucknow was more like an education தாங்க. அது நான் ஒரு ஜாபா சொல்ல மாட்டேன். It was only an education. But Lucknow was a shell shock for me. 2008, 2009, 2010. That is the time I felt like most of you sitting here, நாம் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும், சம்பாதிக்கணும், இன்னொருத்த வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத விட, கேன் ஐ டூ சம் சர்வீஸ், ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு தான் யோசிச்சேன். அஃப்கோர்ஸ் பாலிடிக்ஸ் வாஸ் அன் ஆப்ஷன் ஈவன் தென். அப்பவும் பாலிடிக்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன். ஸோ மெனி ஆஃப் யூ மைட் நாட் நோ, உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. 2009 IIM லக்னோல படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதுங்க, இங்க வந்து விஜயகாந்த் சார் ஒரு 3 மாசம் வேலை பார்த்தேன். மை இன்டர்ன்ஷிப். ஐ டுக் அ பிரேக். I came and worked for Vijaykanth, DMDK party then, for about 3.5 months, trying to see politics, enna pandranga, what are they trying to do. Then after my stint with the DMDK party, I felt, எனக்கு அரசியலுக்கு ரொம்ப தூரம், இதுல மாற்றம் கொடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். In politics to bring change is really tough. இதுல வந்து ஜாதி, பணம், அதுவும் தமிழக அரசியல்ல வந்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் தெரியும். ஸோ இது நமக்கு செட் ஆகாது, அரசியலுக்கும் நமக்கும் ரொம்ப தூரம் அப்படின்னுங்க. There were a couple of options. Politics was one, but not fully interested because I felt a person like me will not fit into politics. Civil service was a much better option for me. Got into civil service 9 years, 10 years. அது எப்பவுமே நான் லைஃப்ல என்னுடைய பிலாசபி நான் பாக்குறதுங்க, உங்களுக்கு எது பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது உங்க எத்தனை பேருக்கு நடந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. இது வேண்டான்னு நினைப்பீங்க, God will make sure that you get that. Exactly that you will suffer for 4-5 years. அப்படிதான் சிவில் சர்வீஸ் போனங்க, 9-10 years இருந்தேன். I want to work more in the grassroots வந்தங்க. I came into politics. I was sucked into politics. So cutting the long story shortங்க,
most of the time I allowed my heart to dictate rather my brain. நான் பிரெயின்ல இந்த டெசிஷன் எடுத்திருந்தேன்னா எந்த டெசிஷன் எடுத்திருக்க மாட்டேன். ஏன்னா ஐஏஎம் லக்னோவில் நான் படிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியே வரும் பொழுதுங்க என்னோட எஜுகேஷன் லோன் வந்து 14.5 lakh rupee. எல்லாம் ஐஏஎம்ங்கிறாங்க, பட் how many of us know IIM is one of the most costliest MBA in India. 14 லட்சம் என் லோனுங்க. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சேலரி இன் ஐபிஎஸ் as a ASP was 65,000. 65,000 ரூபாய் ASP என் சம்பளம், 14 லட்சம் என் லோனுங்க. அந்த ஐஏஎம் லக்னோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மேனேஜர் எனக்கு 6 மாசத்துக்கு கூப்பிடுவார், சார் 6 மாசம் ஆச்சு எல்லா லோன் கட்டிட்டாங்க, நீங்க மட்டும் கட்டலைங்க. ஏன்னா everybody got into a corporate job, they got 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs per annum. They just quickly finished off the loan. நான் வந்து இல்லை சார் இஎம்ஐ போட்டிருக்கேன், மாசம் 25,000 ரூபாய் இஎம்ஐ, அதை எடுத்துக்கிட்டே இருங்க, நான் எப்போ கட்டி முடிக்கிறேனோ கட்டி முடிக்கிறேன். It took me 8 years to finish my loan. But now if I allowed my brain to make a decision, maybe this is one answer I can give you. If I allowed my brain to make a decision, IIM ல இருந்து IPS வரது stupidity. Because you cannot afford. ஒரு கவர்மெண்ட் சேலரியில ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்தி 25% நீங்க இஎம்ஐ கட்டி அதுல நீங்க உங்க எம்பிஏ லோன் எப்படி அடைப்பீங்க சார்? அதுக்கு பேசாம நீங்க ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல ஆர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு நீங்க ஐபிஎஸ் போயிருக்கணும் இல்லைங்களா? இட் இஸ் சோ காஸ்ட்லி. So my answer to you is that to IPS officer in Karnataka, I had a fantastic career. No black mark, nothing, blue-eyed boy of all CM. யார் வந்தாலும் முதல்ல அண்ணாமலைத்துக்கு அங்க போடு இங்க போடு அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வச்சிருந்தேன், ஒரு கெட்ட பேர் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை. அதிலிருந்து நீங்க ரிசைன் பண்ணிட்டு வெளியே வர்றீங்கன்னா அது செகண்ட் ஸ்டூபிடிட்டி. அது ரிசைன்மெண்ட் ஒரு வருஷம் வேலை இல்லாம இருக்கீங்கன்னா அது தேர்ட் ஸ்டூபிடிட்டி. அது ரிசைன்மெண்ட் சொந்த கிராமத்துக்கு போய் நான் விவசாயம் பார்ப்பேன்னு சொன்னா ஃபோர்த் ஸ்டூபிடிட்டி. இது எப்ப ஸ்டூபிடிட்டி தாங்க? உங்க பிரெயின் இந்த டெசிஷன் எடுத்தா ஸ்டூபிடிட்டி. பட் யூ allowed your heart to make that decision. So I went wherever my heart took me. இது உங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்குங்க. I think many of the kids here, I remember Dr. Devi Prasad Shetty, a pioneer in your field. Resign பண்ணதுக்கு அப்புறம் டாக்டர் தேவி பிரசாத் ஷெட்டியை பார்க்க போனாங்க. I went to his நாராயண் ஹிருதயாலயா hospital in Bangalore. So he was doing multiple surgery. So sir told me வாங்க மத்தியானம் லஞ்ச் சாப்பிடலாம் அப்படி. So I was with sir, he shared his lunch. He just came from some operation, he was having his lunch, again he was going back to some operation. என்கிட்ட சொன்னாருங்க, தேவி பிரசாத் ஷெட்டி என்கிட்ட கேட்டார், நீ பாலிடிக்ஸ் போக மாட்டேன்னு சொன்னா சொல்லு, நீ நானும் சேர்ந்து வேலை செய்யலாம். We'll do some NGO, social work, something we will do. I said, sir, I don't want to give a commitment to you now because I never know, I might get into politics. But இன்னைக்கு எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம உங்களை நான் பார்க்க வந்திருக்கேன். I want to start an NGO. I want your idea. எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க. Then he took me to the topmost floor of the நாராயண் ஹிருதயாலயா in Bangalore. Bangalore topmost floor. There were 300 small children. ஒரு 300 குழந்தைங்க. எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிறந்து 3 நாள், பிறந்து 2 நாள், 5 days, 1 month, அவ்வளவு குழந்தைங்க இருக்காங்க. Lot of children were from Bangladesh, people from West Bengal, அவ்வளவு குழந்தைங்க. ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு அட்டெண்டர், ஒரு அம்மா உள்ள இருக்காங்க. So he told me, watch it, இங்கிருந்து பார் அப்படின்னார். So I still vividly remember that moment. We were standing outside, I was watching into that ICU room, big room. He told me, இங்க இருக்கிற எல்லா குழந்தைக்கும் இதயத்துல நாங்க ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கோம். All these children operated on heart. 3-year-old baby, 4-year-old baby, 5-year-old baby. நீங்க டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு தாங்க தெரியும், ஒரு 3 நாள் குழந்தைக்கு எப்படிங்க ஹார்ட் இருக்கும்? I think it must be something like this. Then you have to enter that heart and you have to fix something and come. He said, look. Then he told me how he decided to come back to India from UK. அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி சொன்னாரு. Then he used the same language. He said, Annamalai, sometimes if you are so confused about life, allow your heart to make a decision because the heart always knows what is right for you. உங்க இதயத்துக்கு நிறைய டைம் தெரியும் எது உங்களுக்கு சரியில்லை. ஆனால் நீங்க கேட்கறதுக்கு எனக்கு லாஜிக்கல் ஆன்சர் இல்ல பிரதர். I don't have a logical answer. Who will pay education loan for 8.5 years? Who will pay EMI for 8.5 years? 25,000 per month. So answer இல்லைங்க. But maybe my heart said do it, I did it. இது எத்தனை பேருக்கு பொருந்தும் தெரியல. I'm sure many of you are as confused as me.
உங்க வயசுல எனக்கு எவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சோ உங்களுக்கு அது இருக்கணும். இருந்தா தான் ஐ திங்க் யூ ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரிங் லைஃப்னு அர்த்தம். But my only wish and prayer to you is when at that moment you see risk, don't see it as risk, see it as opportunity. நான் எதுக்கு உங்கள்கிட்ட பேசும்போது சொன்னேன் go to Ranchi நீ சொன்னேன். Sir, you are in Chennai, which has got the world's best medical infra. You are one among the 10,000 doctor here. When you go to some god forsaken place in our country which has got a worst infra, you are a god to them. கடவுளுங்க நீங்க, கடவுள். நீங்க போய் பெரிய பெரிய நிறுவனத்துக்கு வெளியே கை கட்டி நின்று அந்த ரோல் கால் போட்டு ஏபிசி ஷிஃப்ட போட்டு இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு நம்ம டாக்டர் ஆகி உங்களை விட சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இங்க இருந்து நீங்க அப்படி யோசிக்க கூடாது. there is a big queue in front of you. உங்களுக்கு முன்னாடி பெரிய queue இருக்கு. அந்த queue எப்படி உடைப்பீங்க? go to Nagaland and break this queue. go to Jharkhand and break this queue. go to Meghalaya and break this queue. தைரியமா ரிஸ்க் எடுத்து நான் 10 வருஷம் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது இல்ல சார். I'm only 22. I'm going to get married by 30. இந்தியால worst place என்னன்னு ஒரு குலுக்கல் எடுத்து போட்டு பாருங்க. go to an airport, catch a flight, land there. automatic. அந்த ஊர்க்காரங்க உங்களை கடவுளா பார்க்கறாங்களா இல்லையான்னு பாருங்க. But this decision you can never make with brain. You can always make with heart. Only with heart. அதனால எனக்கு தெரியல பிரதர். I leave it to you. அதுக்கு 100% ஹார்ட்டை விட்டு அது டேமேஜ் பிரச்சனை தான். Because the heart will take you everywhere. My marriage life is like that. I allowed heart to decide. My professional life, I allowed my heart to decide. So every single thing my heart decided. Till now, my brain is only 10% decision making. For me, heart is working. உங்களுக்கு எது வேலை பார்க்குதுன்னு நீங்க பார்த்துட்டு முடிவெடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். கடைசி கேள்வி இங்க வருவாங்க. அங்க தம்பி இருந்தார். கடைசி கேள்வி முடிச்சுக்கலாம் சார். கடைசி கேள்வி ஒரு எது நின்றாரு சார். சாரி. ராஜா நீங்களும் கேட்டுருங்களே. யூ ஆல்சோ ஆஸ்க் யூ क्वेश्चन, லெட் ஹிம் ஆல்சோ ஆஸ்க். கேளுங்க. என்ன கேள்வி சார்? ஹலோ, சத்தமா சொல்லுங்க. ஏன் வந்தீங்க? ஓகே, ரைட். டன். In 1990, where the India is today, the China will be at that place. Now today India GDP is 5 trillion and China GDP is 20 trillion. 2023. How do we surpass in 20 trillion of GDP? If China will Thank you sir. Got your question. Our two brothers are asking a question. 5 minutes முடிச்சறங்க. His question, right now India is about 3.8 trillion dollar. China is about 18 trillion dollar right now. எப்படி நீங்க சொல்றீங்க சைனாவை பிடிக்க முடியும்னு? China is like 5.5 times more than who we are. So எப்படி பிடிப்பீங்க? Answer question number 1. His question is, yes sir, நீங்க social service பண்ண வேண்டியதான், எதுக்கு சார் பாலிடிக்ஸ்ல வந்து லெக்சர் கொடுத்து உயிரை வாங்குறீங்க? His question number 2. So with respect அவர் அதை பயன்படுத்தல, but that's the question. Brother, okay. Now I will combine both of your questions. உங்க ரெண்டு கேள்வியும் சொல்லியிருக்கேன் சார். இன்னைக்கு again செல்போனுக்கே வர்ற சார் ஒரு ஏன்னா I can connect to your question. We manufacture 28 crore cell phones. 28 crore. China manufactures 4 times more cell phones than us. China everything is 5 times. Submarines 5 times. Road 5 times. Airports 5 times. Planes 5 times. Ella 5 times. Now it is very, very tough to catch China. Very, very tough. In terms of patent also, China registers more patent than us. And their quality of science is improving so much. And their quality of manufacturing, that no more Chinese cheap எல்லாம் கிடையாதுங்க. They makes the world's best product. எல்லாம் பண்றாங்க. Now, the only way you can match up to China, the biggest advantage we have, 2 advantages. One, our population is young. China is aging. So 142 crore people, the median age is somewhere around 35-37 India. China has crossed 40 years age. So now more population of India, they getting into working. China வடங்க. சைனாவோட பீக்ல பாத்தீங்கன்னா 91 கோடி பேர் வேலை செஞ்சாங்க. 91 crore people in China worked at one point of time. அதான் உலகத்துல ஒரு நாட்டுல 91 கோடி பேர் வேலை செஞ்ச சைனால தான். இந்தியா by 2034-35 97 crore will work. அப்பனா ஒரே நேரத்துல
இந்தியால 97 கோடி பேர் வேலை செய்வாங்க. அப்படின்னா between the age of 18 to 60, 18 வயசு கீழே விட்டுருங்க, 60 வயசுக்கு மேல விட்டுருங்க. First advantage, we are young, we'll catch up. The second advantage, we are a functioning democracy. It's an accountable system. You change government, you vote, you don't like an MLA, you make him get defeated, MP, prime ministers எல்லாமேங்க. So China மாதிரி நாடுகள் எப்ப வேணுமானாலும் கொலாப்ஸ் ஆகலாம். Because it will become top heavy. You cannot have one single party called the Communist Party of China. You cannot have one Politburo of 8 people. You cannot have one standing committee in the Communist Party. And they will decide. That is why நீங்க கோவிட பாருங்க, இந்தியா managed COVID most beautifully. COVID management, the best in the world is India. நாம் manage பண்ணது. The worst in the world, couple of European nations and China. China பாத்தீங்கன்னா 7 lockdowns ஷாங்காய் மட்டும் போட்டாங்க. 7 lockdowns. The latest lockdown was 1 year back. Lockdowna போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஒரு G20, when India hosted G20, how we hosted பாத்தீங்க. சைனா எப்படி G20 ஹோஸ்ட் பண்ணா? ஷாங்காயை எம்டி பண்ணிட்டு G20 ஹோஸ்ட் பண்ணா. சோ அதனால ரெண்டு விஷயங்கள் நமக்கு அட்வான்டேஜ்ங்க. We are young and we are democratic in nature. So we are going to have an accountable governance. And India is just beginning its development journey. China started in 1980. 1980 la China start பண்ணா. We are just starting. அதனால I believe with all seriousness, third position will come 5 trillion by about 2028. China will be about 19.5, 20 trillion by 2028. We can catch it. It will take some time. It is not easy. உங்க லைஃப் டைம்ல அது நடக்குங்க. I think it should happen in your lifetime. But it is not an easy one. It's a very far one. Chinese are very aggressive. The diplomacy, they want to go to all parts of the world. They want to conquer all the raw materials. China controls some of the most complex raw materials in the world. அவங்க கையில தான் மைன் இருக்குதுங்க. ஆப்பிரிக்கால போய் பாதி மைனை பிடிச்சி வச்சிருக்கான். வெளிய யாருக்கு அது அவைலபிள் கிடையாது. So only now India is thinking like that. China 40 ஆண்டுகளா எப்படி யோசிச்சாங்களோ இந்தியால இப்பதாங்க நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். So it is catchable. Second, now his question. Sir, your question. So he wanted to ask, why not social service? Why politics? Sir, I don't know what is your vision of politics. There are two visions. Winston Churchill said, politics has become the last refuge of scoundrels. உலகத்துல ஸ்கவுண்டரல்ஸ்ல எங்க இருக்கான்னு தொலை பார்த்தா politics போ அங்கதான் எல்லாம் இருப்பான். Winston Churchill. Or probably Aristotle who said, the highest science is a science of politics. Or humanity nuடைய highest aspiration is to politics. So I see the second one, not the first one. Second one, உலகம் ஃபுல்லா பாருங்க சார். The best and brightest are in politics. The best and the brightest. வேர்ல்டுல எல்லாருமே 40 வருஷம் 45 வருஷத்துக்கு அப்புறம் whatever profession you are, they decide to give time to society. They come into politics, they start serving the country and the society. This is the story of the world. Indiala mattum, unfortunately, because of this family politics, it is impossible for an outsider to break a family politics. Impossible. உங்களுக்கோ எனக்கோ பாறாங்கல்ல போய் தலையை முட்டுற மாதிரி, நான் முட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி, அந்த பாறாங்கல் ஃபர்ஸ்ட் உடையுமா தலையை வெளி உடையுமா எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். So my request to you is, but till the common man enters into politics, a substantial change will never happen. ஆனால் நான் இது அசிங்கமாகவோ தப்பாகவோ இது ஒரு சாக்கடையாகவோ இது ஒரு கார்பேஜாவோ நான் பார்க்க விரும்பலைங்க. I see this as a beautiful journey where you can create a lot of impact. Even now I run a foundation called We the Leaders Foundation, which I ran for a year. Then different circumstances pulled me into politics. But for you also I would say, be with an open mind. When the time is right, when you feel personally satisfied, ஒரு நாட்டுக்கு சொசைட்டிக்கு வேலை செய்யணும், டைம் கொடுக்க முடியும் நினைச்சீங்க அப்படின்னா பாலிடிக்ஸ்குள்ள ஜம்ப் பண்ணுங்க. பட் டோன்ட் கம் வித் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஒரு எம்எல்ஏ ஆகணும், ஒரு எம்பி ஆகணும், ஒரு மந்திரி ஆகணும். ஜஸ்ட் கம். Throughout your life you do this as a seva, service. Whatever you get is a bonus. இதுல உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சாலும் போனஸ் தானோ தவிர, don't come aspiring to be somebody in politics. Because 99.999% of politicians are nobodies. Only 0.0001% are somebody who can make a difference. அப்படிதான் நான் politics பார்க்கறேன். Thank you. We should end it, sir. Hello. Last question, sir. Yes, sir.
My name is Saurav, sir. I am from Maharashtra. My question is, at the starting of your speech, you told two options. I want to choose first option. Then how a common man enter in this type of a dynasty politics, and how can broke the family power of someone who is established in already in politics, sir? So my answer to you would be, what is your age now, sir? Your age enna? 23, sir. So you are a doctor? Yes, sir. You are second year, third year? Yeah, second year, sir. After this you will do MD? Maybe, sir. FRCS? I don't think about that, but maybe PG. PG. So 25 you will graduate? Yes. Okay. Why did you become a doctor? 26, 27 something. Why did you become a doctor? Why did you come here? For serving nation, serving people, sir, of my society. You never know. One of my batchmate was a doctor from All India Institute of Medical Science. A person, please sit, sir. A person who cracked the toughest of exam, went to AIMS, became a doctor. Then he wrote civil service in my batch, IPS officer. Now he's in Sikkim cadre. He's an IPS officer in the Sikkim cadre. Sir, yours is a long journey, sir. You are just 23. The biggest impact you will have in your life when you graduate out of this campus. When you go out of this campus, you will go back to Maharashtra? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Which part of Maharashtra? Marathwada region, sir, Nanded. Okay, Nanded. Your former CM just joined a different party today from Nanded. Yeah. So, you graduate out of this campus. Yes, sir. You will go to Maharashtra. Probably 6-7 years you will put in. Yes, sir. But my advice to you is, allow the service itself to take you where you want to go. Treat each patient with respect. Listen to every person with respect. Let your heart keep interacting with every human being. Give some time. Don't decide on politics right now. My advice to you is, don't decide on politics right now. Finish your MBBS. You want to do an MD, do an MD. Allow the service for the next 10 years to decide whether you are happy with the service you are doing or you feel. Because the nature will always take you to a place where it wants you to be. Nature will take you. But once you come inside, give all your effort. Give all your effort. Because Indian politics will change post 2024. Take it from me. After 2024 elections, you will see the defeat of dynastic parties in India. After 2024, I'll give it in writing to you today. Because the voters are aspirational. The voters are aspirational. Voters are thinking like you. After 2029, I don't think there will be any dynastic party in India that will survive after 2029. So that will be a correct time for you to think about politics. 2029, you will finish your MBBS, you will finish your MD. So you give 5 full year election cycle. So 2029, I am sure you will not see a dynastic party ruling in India. So probably that will become much easier for you. 10 years before much tougher, now a little bit easier. 10 years from now would be easier. But travel in the path you have chosen for yourself, doctor, over the next 10 years. Thank you so much. Thank you for your time.